नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म कुरा गर्नेछु यो फुलको, जुन तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। देख्दा यो जति साधारण छ त्यति नै खास छ मेरो लागि। किन जान्नको लागि आउनुहोस् मसँग। यो फुलहरू चाहिँ होलील्यान्ड इन्टरनेसनल स्कुलका 7 क्लासका विद्यार्थीहरूद्वारा रोपिएको फुलहरू, त्यो पनि युज भइसकेका प्लास्टिक बोतलहरूबाट। दुईटै सेक्सनमा हामीले राखिसकेपछि यो अलिक धेरै घाम चाहिने फुलहरूलाई चाहिँ हामीले बाहिर रेलिङमा राख्यौँ। यो दिन चाहिँ म अलिक छिटै गएको थिएँ र एकजना स्टुडेन्ट मजाले बसिरहेको छ। मलाई देख्ने बित्तिकै खुट्टा झार्यो एन्ड ही ग्रिटेड मी। गुड मर्निङ। अलिक घाम कम चाहिने अथवा भनौँ इन्डोर प्लान्ट्सहरूलाई हामीले यसरी क्लासरुमभित्रै राखेका छौँ र केही धेरै घाम चाहिने प्लान्ट्सहरूलाई अघि जसरी रेलिङमा राखेका छौँ। यो फोटोज भिडियो चाहिँ हामीले प्लान्ट गरेको अलमोस्ट 10 to 15 डेजभित्रको भिडियो हो। एन्ड दिस इज द सिन राइट नाउ। इट गिभ्स मी एन इमेन्स प्लेजर टु सी देम ग्रोइङ सो वेल एन्ड ब्लुमिङ। क्लासभित्र छिर्ने बित्तिकै आनन्द आउँछ। यति सानो प्लान्टहरू रोपेको अहिले यति मजाले फक्रिने भइसकेको छ। So here are some of the pictures of my dear students with their creativity. The aim of making flower pots out of used plastic bottles for students is to instill environmental consciousness and creativity. By engaging students in upcycling projects like this, they learn the importance of recycling, reducing waste, and finding innovative solutions to environmental challenges. It increases hands-on learning, promotes sustainability practices, and empowers students to make a positive impact on their surrounding. It encourages creativity in repurposing materials, while also providing a cost-efficient way to grow plants and beautify spaces. I just provided them with an idea and look at how beautifully they have presented it. So beautifully. So if you are a teacher or planning to be one someday, you must try this with your students, or even if not, you can try at your home or teach your juniors. Trust me guys, when you enter to the classroom, these plants welcome you with a smile, and the sense of calmness you have on your duty time is unexplainable. So this was the story of these little flowers. यति नै थियो मेरो यो फुलको कहानी एन्ड इट वाज भेरी क्लोज टु माई हार्ट, त्यही भएर मैले सेयर गरेँ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर वाचिङ। थ्याङ्क यू सो मच। इफ यु लाइक इट, सब्सक्राइब एन्ड फलो फर मोर। थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। बाई।